Hello, Wolfpack. This is Mrs. Pineda Conde, your principal. Hola, manada de lobos. Es Miss Pineda Conde, la directora. Today, I'd like to take a moment to talk to you about two things. Number one, I'd like for you to get to know me a little bit. And number two, I'd like to talk to you about our school-wide expectations. El día de hoy me gustaría hablar con ustedes sobre dos cosas. Primero, me gustaría que me conocieran un poquito más y también hablaremos sobre las expectativas escolares de este año. As you all saw on our morning meeting, this slide captures some of the things I'd like to do and a little bit more about me. On the top left, you can see a picture of my family. That's my husband, my daughter Lila, my son Leo, and my daughter Luna. You also know that I was born in Mexico and I came to the United States when I was 3 years old. And also, I have a dog named Hercules. En esta imagen pueden ver un poco más sobre mí. En la esquina izquierda pueden mirar una fotografía de mi familia. Es mi esposo, mi hija Lila, mi hijo Leo y mi hija Luna. También pueden ver que soy de México y que tengo un perro que se llama Hercules. The bottom right-hand corner, you can see some of the things I like to do. I like to read, drink coffee, and since quarantine, I've been watching YouTube videos on how to make macrame pot hangers. I also love Selena and Los Dinos. En la esquina de abajo pueden mirar algunas de las cosas que me gusta hacer. Me gusta leer, tomar café, y desde la cuarentena empecé a mirar videos en YouTube para hacer estas coliges para mis plantas. También van a notar que me encanta Selena y Los Dinos. In the bottom left-hand corner, you'll see a little bit more about my education. I went to college at Harvard University and got a degree in government with a citation in Spanish. After that, I attended Loyola Marymount University, where I got my first master's, and then California State University, Dominguez Hills, where I got my second master's. En la esquina de abajo a la izquierda pueden mirar que fui a la Universidad de Harvard y recibí una licenciatura en gobierno con una cita en español. Después de eso fui a la Universidad de Loyola Marymount, donde recibí mi primera maestría. Y por último, a la Universidad de California en Dominguez Hills, donde recibí mi segunda maestría. It is an honor to be your principal, and I'm excited to get to know all of you during this school year. Es un honor ser su directora y estoy muy entusiasmada de poder conocer a cada uno de ustedes durante este año escolar. You've seen these habits of learning. And today in particular, we're going to be focusing on this habit at the bottom in the yellow box. I engage as an agent of social justice. We all know that social justice work does not start outside of us and in our communities. Rather, social justice work begins with each one of us through our words and our actions. And that's what we're going to be talking about today. Ustedes ya han visto estos hábitos de aprendizaje independiente. El día de hoy nos enfocaremos en este hábito en amarillo, que dice me comprometo como agente de justicia social. Sabemos que el trabajo de ser un agente de justicia social no empieza fuera de nosotros y en nuestras comunidades. De hecho, esto empieza con nosotros, con nuestras palabras y nuestras acciones. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Before we went into quarantine, you've heard me talk about the two priorities that I hold as your principal. The first is to make sure that every single student is safe. And the second, to make sure that every single student is learning. Now that we are in quarantine, those priorities have not changed. Cuando nosotros estábamos en la escuela, me escucharon hablar sobre mis dos prioridades. La primera, asegurar que todos los alumnos estén seguros. Y segundo, asegurar que todos los alumnos estén aprendiendo. Ahora que estamos en cuarentena, eso no ha cambiado. So in order to ensure that every single one of our students feel safe, it is important that we have expectations for our distance learning community and this virtual environment.
Para asegurar que nuestro plantel sea seguro y que todos nuestros alumnos se sientan seguros durante el aprendizaje a distancia, es importante tener expectativas a seguir, particularmente en nuestras clases virtuales. Our first expectation is that we will present ourselves respectfully to the digital world. This means that your profile picture can either be your name, your initials, your PowerSchool profile image, or an approved image by your iConnect teacher. Your iConnect teachers will be working with you throughout the week to ensure that every student has a respectful digital presentation by this Friday. Nuestra primera expectativa es nos presentamos de una forma respetuosa al mundo digital. Esto quiere decir que su foto de perfil puede ser su nombre, sus iniciales, su imagen de perfil de PowerSchool, una imagen aprobada por su maestro de iConnect. Durante esta semana, los profesores de iConnect van a estar trabajando con ustedes para asegurar que de aquí al viernes todos tengamos una forma respetuosa de presentarnos al mundo. Our second expectation is that we will use inclusive and respectful language. This means no racist, sexist, machista, homophobic, ableist, or otherwise oppressive language used in comments, discussions, Google Meet, any group or one-on-one setting. This includes both written and spoken language. This is our first step in ensuring that every single student feels safe. If there are terms on here that perhaps you're not very familiar with, don't worry. We're going to be digging into that learning together. What is important is that you are aware of the way that you speak and the way that you comment in the chat boxes and ensure that those comments and your spoken words are inclusive and respectful of every single community member. Nuestra segunda expectativa es que usaremos un lenguaje inclusivo y respetuoso. Esto quiere decir que no utilizaremos lenguaje racista, sexista, machista, homofóbico, capacitado o de otro modo opresivo en comentarios, discusiones, reuniones de Google, ningún grupo o escenario individual. Esto incluye tanto el lenguaje escrito como el hablado. Como dijimos, nuestro compromiso a ser agentes de justicia social empieza con nosotros, así que nuestras acciones y nuestras palabras deben ser inclusivas y respetuosas. Our third expectation is that we will treat ourselves and each other with respect. This means that we're not harming or shaming ourselves or others in any way. If this harming or shaming is xenophobic, it follows expectation number 2. Nuestra tercera expectativa es que nos trataremos a nosotros mismos y a los demás con respeto. Esto quiere decir que no dañaremos ni avergonzaremos a otra persona ni nosotros mismos de ninguna manera. Si el daño y la vergüenza son xenófobos, de alguna manera se abordará en la expectativa número 2. In order for us to be true agents of social justice, we must be very aware in the ways that our actions and our words can create positive communities that are inclusive and respectful, or communities that are not that. We know that in our wolf pack, we can be a positive, inclusive, and respectful community, and we will use these expectations to help us get there. Sabemos que este compromiso a la justicia social empieza con nosotros, nuestras palabras y nuestras acciones. Y sabemos que esta manada de lobos está comprometida para asegurar que nuestra comunidad sea inclusiva y respetuosa. But you might be wondering, what can I expect if this is not true? Well, here's what you can expect as a follow-up if these expectations are not met. First and foremost, all staff members are expected to intervene and redirect when these expectations are not met. We are expected to also contact and notify your parents. Students will also be required to complete a 30-minute or 1-hour Google Classroom course on the topic and complete a reflection. And if this is something that is an ongoing challenge,
you may be restricted access to the technology platforms. Tal vez estén pensando, pero ¿qué pasa si no seguimos estas expectativas? Bueno, primero, el personal va a intervenir. Segundo, se informarán a los padres. Tercero, el alumno será requerido completar un curso en Google Classroom de 30 minutos a 1 hora sobre el tema y también deberá completar una reflexión. Por último, si esto es algo que continúa consistentemente, se podrá reducir acceso a las plataformas tecnológicas. We know that as a community, we have the power to uplift, and we will work together to ensure that Camino Nuevo Miramar and this wolf pack is an inclusive and respectful community, whether we are on campus or in this virtual distance learning setting. Nosotros sabemos que nuestra manada de lobos se puede unir para asegurar que seamos una comunidad inclusiva y respetuosa, ya sea dentro de nuestro plantel o por medio de este aprendizaje a distancia y virtual. I look forward to being able to work with all of you to ensure that this comes true. Me entusiasma trabajar con cada uno de ustedes para asegurar que esto se cumpla.